Okay. So on the board, what we are seeing is basically first the whole muscle, macroscopic view of the whole muscle. And in this macroscopic view, we can see three principal structures of the arrangement of the musculoskeletal system. What are those three principal structures? This one is the bone. Okay, so it is labeled here. This is the cancellous part that is labeled. The center structure is the bone. This part is the muscle. Okay, in fact, this entire part can be considered as the muscle, of which there is a small whitish part, and this whitish part is known as tendon. So tendon is the structure consisting of dense collagen fibers. I think you are learning collagen, or if you are not learning, you might be learning it later in the lessons in biochemistry. That dense collagen fibers are basically very tough and strong, but they cannot contract. Okay, so the tendons do not contract, but the tendons provide a firm support and anchorage to the entire muscle. So as the muscle go on contracting and relaxing, at the same time, the muscle is supported by the structure called tendon. Now, let's focus on the muscle structure actually. This entire muscle consists of something that is called fascicle. So this structure is one fascicle. This is another fascicle. Okay, so these are multiple fascicles. And how do you distinguish the fascicles? Fascicles are distinguished by the layer that is called perimysium. See, it is already labeled here in this particular diagram. That is perimysium. Since it's labeled, I am not writing it anymore. So what is there inside the perimysium? Inside the perimysium, what is present is the single cell of a muscle, which is having a kind of fibrous dimension. Okay, shoru sutor moton dekhcho, so that's why you consider it as the fibrous dimension. So basically, multiple such long cells, we call those cells as the muscle fiber, when bundled together, and that bundle is covered by the structure, by the layer called the perimysium, that formation is termed as the muscle fascicle. And the muscle fascicle consists of the muscle fiber. Okay, now in between the muscle fascicle, what is found is labeled out here. If this is a fascicle, this is another fascicle. In between this fascicle, in this area, there are blood. So these are the areas present in between the muscle fascicles, which is having blood surface. So this blood artery, I mean the artery that is carrying the blood, do branch out, and individual branches basically pierces, chidra kore, it enters into the individual cells of the muscle fascicle. Is this concept now clear? If this concept be clear, then we can follow the concept of the what you are telling, the dark and the light band. Basically, if you take this individual muscle cell, what you will get is small contractile units, and that small contractile units are technically termed as sarcomeres. Okay, so let me again bring on the board the diagram of the sarcomere. So what from are we following this diagram? We are following up this cell. So if you follow up this cell, what you will get is small units which are placed one after another, and those units are known as sarcomeres. So what you can now see is a sarcomere. বুঝতে পারছো জিনিসটা কি? মানে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল যে মাসেল ফাইবার, এই মাসেল ফাইবারটা একটা সার্কোমিয়ার আর একটা সার্কোমিয়ার, এরকম সার্কোমিয়ার্স গুলো পরপর পরপর অ্যারেঞ্জ হয়ে টোটাল ফাইবারটা তৈরি হয়েছে। যেই অ্যারেঞ্জমেন্টটার মধ্যে আমি একটা সার্কোমিয়ার, এখানে অ্যাকচুয়ালি পরপর অনেকগুলো সার্কোমিয়ারই রয়েছে, হ্যাঁ, মানে দেখতে পাচ্ছ অল্টারনেট ডার্ক অ্যান্ড লাইট ব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে। এইটা দেখো একটু বেশি ডার্ক, তার পাশে একটু পেনটা ইনটা শুরু করি তাহলে বেটার হবে। এগুলো হচ্ছে দেখো রিলেটিভলি লাইট, অল্টারনেট ডার্ক অ্যান্ড লাইট ব্যান্ড।
এই যে অ্যাপিয়ারেন্সটা আমরা মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখতে পাই, রাইট? এবং এই জন্যই এই মাসেলটার নামটাই হয়েছে কি স্ট্রায়াটেড, STRIA। আমরা জানি তো ভলেন্টারি মাসেলসকে স্ট্রায়াটেড মাসেল বলা হয়, কারণ এই স্ট্রাইপস গুলো রয়েছে, এই ব্যান্ডিং দিয়ে এই স্ট্রাইপস গুলোকে রয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে সার্কোমিয়ার্স এর মধ্যে কি পাওয়া যায়, ভালো করে যদি এই সেকশনটাকে ইফ ইউ ফলো, we will find that individual sarcomeres is basically again collection of something called myofibril. ওকে, এই মায়োফাইব্রিল অনেকগুলো থাকে, এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল সেল হলো। টিপিক্যাল সেলের সঙ্গে এর কোনো রিজেম্বলেন্স, কোনো সিমিলারিটি তেমন কিন্তু নেই। ইন দিস সেল দেয়ার আর অ্যারেঞ্জমেন্টস অফ প্রোটিন ফাইবার্স, কারণ মায়োফাইব্রিলের স্ট্রাকচার আমি একটু ডিটেলসে দেখাচ্ছি, সেখানে দেখবো যে অনেকগুলো প্রোটিন রয়েছে, এবং মায়োফাইব্রিলস গুলোর মধ্যে মধ্যে যে স্পেসেস গুলো রয়েছে সেখানে কি রয়েছে, মাইটোকন্ড্রিয়ান। কেন মাইটোকন্ড্রিয়ান রয়েছে? ইন দ্য লেসন্স অফ সাইটোলজি উই হ্যাভ কাম টু নো দ্যাট মাইটোকন্ড্রিয়ান ইজ দ্য স্টোর হাউস অফ এনার্জি। এখন যেহেতু মাসল কন্ট্রাক্ট করে, সেহেতু কি প্রয়োজন, এনার্জি প্রয়োজন, রাইট? তো এনার্জির যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে এনার্জি প্রোভাইডিং যে ম্যাটারটা, সেই ম্যাটারটাকে এই মাসের মধ্যেই রাখতে হবে, বোঝা যাচ্ছে? তাই জন্য মাইটোকন্ড্রিয়া ইজ ডিপলি ইন্টারস্পার্সড অ্যাক্রস the entire myofibril. Now, if we make one part of this myofibril enlarged, what we will now see is this particular formation. So what we have done is, we have taken a segment of the myofibril and have enlarged it. And on that enlargement, we are finding now the individual sarcomeres placed one after another. তাহলে একটা ইন্ডিভিজুয়াল সার্কোমিয়ার্স এর মধ্যে কি রয়েছে একটু বড় করে করে দেখা যাক। See that there are deep red colored fibers, protein fibers, and in between the deep red colored fibers, partly overlapping, is some even thinner small white colored fibers. Notice, দেখা যাচ্ছে? তাহলে কি থাকছে, একটা overlap area, so this entire area is overlap. So this area is the overlap area, overlapping of the two different types of protein. This is the overlap area. And adjacent on both the sides of this overlap area, we are having these two areas on both the sides, which are the non-overlap area. So this is the non-overlap area. Similar findings can also be found on the other side as well. Clear? দুটো নন ওভারল্যাপ এরিয়ার মধ্যে যে এন্টার এক্সটেন্টটা, দিস এক্সটেন্ট ইজ আ সার্কোমিয়ার। আর এই যে লাইট এন্ড ডার্ক ব্যান্ড, যে জায়গাটা ওভারল্যাপ সেটা অবভিয়াসলি ডেন্স থাকবে, সেটা ডার্ক লাগবে। যে জায়গাটা নন ওভারল্যাপ সেটা অবভিয়াসলি ডেন্সিটি কম থাকবে, সেই জায়গাটা লাইট থাকবে। ঠিক আছে, তো এই ওভারল্যাপ নন ওভারল্যাপ দিয়ে বোঝাচ্ছিলাম ফর দ্য সেক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, but this overlapped areas are having the technical name. They are known as the I band, and the non-overlapped areas are again having the technical name. They are known as the I band. So A band and the I band are the two different names. Now, even in between the A band, there is a line that is even more dense, and that line labeled here as the M line. This is the support for that entire strain. মানে basically when the muscle is contracting, এটা হচ্ছে muscle এর relaxed state. The diagram that is showing is the relaxed state of the muscle. When the muscle will contract, what will happen is there will be the non-overlapping areas will become absent. কি করে it will be absent?
দেখো এই আঙুলগুলো ধরো, এদিকের আঙুল আর এদিকে, এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ওভারল্যাপ। পার্শিয়াল, পুরোপুরি নয়, মানে যে ফাঁকা জায়গাগুলো রয়েছে সেই জন্য পার্শিয়াল ওভারল্যাপ। যখন কন্ট্রাকশন হলো, কন্ট্রাকশন মানে কি, ছোট হবে, অর্থাৎ দুটো এন্ড দুটো কাছাকাছি চলে আসবে, তখন কি হবে, এই ওভারল্যাপটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই যে কমপ্লিট ওভারল্যাপিং হয়ে গেল, কাছাকাছি চলে যেতে পারে। তাহলে পার্শিয়াল ওভারল্যাপ যখন, তখন রিল্যাক্স। তাহলে রিল্যাক্স মানে কি, আরো ওভারল্যাপ করার প্রভিশনটা রয়েছে, সেটা কোনটা, এই ফাঁকা জায়গা। এখানে ফিঙ্গারটা যদি ইনসার্ট করে যায় তাহলে কমপ্লিট ওভারল্যাপ হলো। যখন কমপ্লিট ওভারল্যাপ হলো তখন দুটো এন্ড, একটা এন্ড আর একটার ক্লোজে চলে এলো, মানে কি লেন্থে মাসলটা শর্ট হলো। ক্লিয়ার কনসেপ্টটা কি? Yes, sir. Okay. Now this can even be more explored. হ্যাঁ, সেটা কিরম ভাবে, সেটা একটু বলি with the help of another different diagram to explain that as well. এটা could be a follow-up of this above diagram. So in this diagram, the M line is seen. Which one was the M line? This is the M line of the above diagram. Right? Now, spread across both the sides of the M line are the thick filaments, which is here in the red color. So the thick filaments are termed as the myosin filaments. The name might not be that prominent. Let me write the name prominently. M-Y-O-S-I-N, myosin. These are all filaments. This is the filaments, protein filaments actually. Myosin is the name of a protein. And partially overlapping the myosin filaments are these thin filaments, which are known as actin. Actin কথাটা হচ্ছে action থেকে, A-I-N, actin. ঠিক আছে? So when there will be an action, these actin filaments will move more close towards the M line. So the overlapping will be complete. That in the gross aspect, we say that the muscular contraction is complete. Understood? Bringing another diagram on the board that will give you the summary of this entire structure of the muscle. Sorry, this is the same diagram. Anyways, we can continue with that diagram.